Ideal Real Estate Brokerage Services, a premier real estate marketing company. Sydney Wong. Welcome back to our channel, Dreams Ideal Realty. I'm your trusted real estate broker here in Zambales, Philippines. I'm Cindy Wong. Today we'll be checking Fiesta Prime Aningway, located here along the highway of Aningway, Subic, Zambales. And to join me, Valenzuela. He reserved a while ago, he reserved Maya Solo B, the improved Maya. So, bakit mo nabili ang Fiesta Prime? Bali kasi mukha naman po mag-improve na rin ang Subic ngayon as a city. And tingin ko naman po nasa Prime Fiesta na rin po yung development communities dito sa Zambales. Okay. Dahil sabi mo magkakaroon ng magandang development sa Subic, di ba? So siguro punta na tayo, medyo maingay nga lang sa highway. We will check, we cannot check yet yung Maya Solo B, dahil in-interior design pa nila. Pero nakita mo naman yung Maya Solo A, parang ganun din, mas maluwag lang yung ni-reserve mo ngayon, at mas improve siya. Ang titignan na natin ngayon, kasi wala pa tayong vlog about yung Saya 2BR and Saya 3BR. Diba? Yes, sir. And by the way, si Sir Klein ay real estate agent din natin siya. Pero napili niya ang Fiesta Prime kasi hindi mo sinabing totoong dahilan, mura na at may quality. Yes. Diba? So kaya dito yung napili niya. And syempre, ang sinasalang-alang mo lagi, yung budget, diba? Of course. So, at least dito sa Fiesta, mura, tapos affordable, and maganda yung location, and quality pagkakagawa. So, this is Saya TERRACES 3PR. So, duplex siya. You can improve this side, di ba, client? You can cover this one, so that this will become your carport. And, siguro, from the carport, pwede mo nang gawin, para laundry area mo. Ang kagandahan ng Saya, di ba, naka-separate na yung kitchen mo. So, galing ka sa palengke, you can just open this one, you can access the kitchen. Hindi ka nadadaan sa living room, so hindi na mangangamoy sa living room mo. Dito ka na dumaan. Di ba? Ito yung kitchen ng Saya 3PR. So, try natin i-check. Okay. This is Saya 3BR. The floor area of Saya 3BR is 65 square meters, right? It's 2-story duplex. So, syempre nandito ating living room. So, depende na lang ha sa actual turnover, wala tong mga to, walang furniture. So, fully finished but not furnished. Okay? Fully finished but not furnished. Okay, dining area mo, good for 6 persons na. Ganda ng pagkaka-interior design nila, diba? Very cozy. So from the dining area, gusto ko to, Klein. Nawawala po yung kasama ko sa vlog. Gusto ko tong part na to kasi parang Mlaya house model. Naka-separate ang kanilang kitchen. So, ang luwag ng kitchen mo, oh. No? O, tapos, pwede nang may ano dito. Habang nagluluto ka, o, diba? Hindi kayo mangamoy pag nandito yung washing machine mo. So, pwede mo namang ilabas ito, pwede mong i-cover yung sa kabila para nandun yung laundry area mo. Diba? Nice. Maluwag. Kasya na to sa ano, okay na to sa mga starters.
Small family. Ito na ang toilet and bath. Diba? So, walang hot shower ha. Kaya na magpalagay. Okay? So, let's go to the second floor. Welcome to the second floor. Ayan. So, straight from the stairway, meron na tayong isang bedroom dito. Ganda. Tatlo bali yung bintana niya facing the carport. Ito, facing yung likod na to. Pero at least may bintana pa rin, no? Sa gilid yung walang bintana dahil naka-duplex, naka-firewall yung kabila. So, 1, 2, second bedroom na mayroon ding bintana. So, this is the master bedroom. So, mayroon pa rin siyang bintana. Ang view nito sa carport. Ito, ang view naman nito ay sa bandang road. So, at least may ano pa rin siya. Maganda yung pagkakagawa. May mga, lahat ng 3 rooms, maganda yung ventilation. May mga bintana lahat. Okay? So, this is, again, Saya. 3 bedrooms. It is duplex. Big sabihin, may kadikit siya. The floor area is 65 square meters and the lot area is 70, right? 70 square meters. So, this is Saya 3BR. Let's check Saya 2BR naman. And now we are going to Saya Terraces 2BR. Saya 2.0. Yan, 3.0. Ito. Yan, 3.0. Ito, 2.0. So, let's go. Same lot area, right? Tama. Lot area, 70 square meters. So, may provision siya for carport. It's like Saya 3BR. Ito yung katabi. And this one, may provision for carport pa rin. So, imagine mo, maluwag pa, oh. Ang luwag ng 70 square meters, ano? Opo. Ito, parang hindi ba mas malaki ang lote nito? Kasi dito may space. Sa kabila wala ng space, no? Oh, kasi kinuha ito yung ano, Saya 3BR. Kinuha niya yung itong side na to, ito yung kitchen. Si Saya 3BR, ginawang kitchen ito. So siguro you can extend this one kasi ang floor area nito ay 46 lang. Iyon 65. Okay? So, pwede nyo gawin to na kitchen na lang sa labas. No? Okay. So, again, the floor area of Saya 2BR is 46 square meters. The lot area is 70 square meters. Ayan. Ganda. Parang open below siya. Ganda. Kasi ba yung ginamit nila? So, this is your cozy living area. Ang cute, no? Pwede mo ng pa-Airbnb, ipa-rent. Ang ganda. Napaka-cozy, ang ganda ng pagkaka-interior design niya. O, tapos ito na yung dining table mo for 4 persons. O, ito na yung ito yung nawawala sa kanya, yung dapat ay kitchen sa likod. Dapat mapunta sa kitchen. So, you can improve this one. Saya 2BR is 1.8 million. Saya 3BR is 2.1 million. So, this is the kitchen of Saya 2BR. If you want to have your kitchen outside just like Saya 3BR, you can do so. Diba? Nakita nyo kanina yung space sa likod. Mas maganda kung ilagay nyo sa labas yung kitchen nyo. Para since naka-aircon kayo, hindi mangangamoy yung mga kinakain ninyo. Okay? So, from this area, let's go to the toilet and bath.
Ayan. Same naman, katulad sa, ano kanina, saya 3 bedrooms. So, yung tiles niya, half lang. Hindi siya floor to ceiling yung mga tiles. Okay? Let's check the second floor. Ang ganda ng pagkakagawa, open below. In the future, pwede mo pang isara ito, no? If you want another bedroom. Diba? Kitang-kita mo yung mga guest mo from the second floor. So, ito na yung bedroom, master bedroom. 3 windows. So, maganda yung ventilation mo kasi 3 yung windows. And this is the second bedroom. Mayroon siyang isang window doon sa likod. Diba? On Airbnb o kaya kung nag-start pa lang kayo as couple, pwede na to. Tapos if you have money, you can just improve it. So let's do a recap. Downstairs. So that's our Saya home tour for today here in Fiesta Prime Aningway. So how much is Saya? 3 bedrooms. It is 2.1 million pesos. Monthly amortization in Pag-ibig is around 12,000 for 30 years. Yung mga iba nagsabi, ay, ang tagal naman, 30 years, pwede bang babaan? Yes, of course, pwedeng babaan kasi depende naman yun sa income nyo, kung kaya ng income nyo. Siyempre, the more na mababa yung years na kukunin mo, mas mataas din yung monthly amortization mo, mas mataas din yung income requirement na kailangan sa'yo. So, ganun po yun. Ayan, ito naman, for Saya 2BR, it is only 1.8 million, 70 square meter lot area, and the floor area is around 46 square meters. And the estimated monthly amortization for Pag-ibig for 30 years is around 12,000. Okay? And paano ba kung wala akong Pag-ibig? You're sad if wala kang Pag-ibig. Joke. Kung wala kang Pag-ibig, kung sabi, hindi ako member ng Pag-ibig under Pag-ibig lang naman si Fiesta, hindi naman siya under ng bank financing. Pwedeng in-house, yung mga nagtatanong mag-in-house financing. Pwede naman. But I always tell my clients, ba't ka mag-in-house? Kung may trabaho ka naman, kung qualified ka naman to have a loan in Pag-ibig, di ba? Kasi mas mataas lagi. Lahat ng developers mas mataas ang in-house financing nila, doble yung interest rate. Like minimum 12% hanggang 16%. So, depende sa developer. So, pwede ka, basta kung hindi ka pa member, si Pag-ibig, sinasabi nila just pay the minimum requirement. At least you have paid 2 years contribution, that is roughly around 4,800. So, mag-a-add ka na lang, depende sa monthly amortization mo, i-compute naman nila yon. So, at least yun ang basic na dapat mabayaran. Okay? So, if you have questions, just PM me or just give me a message. All my social media accounts are listed in the description box below. Okay? So, you know the drill. Like, subscribe, and share. Until next time. Bye!